Good afternoon, ladies and gentlemen. As Yamikani has already pointed out, my name is Chancellor Zabanda, and I would like to welcome you to this panel discussion on management of loss and damage that has been organized by the Civil Society Network on Climate Change, Cissonec. Just to give you a short background to this discussion this afternoon, in recent years, Malawi has suffered at the hands of both devastating droughts and torrential floods. And in 2022, for example, the country was battered constantly by rains. You remember Tropical Storm Anna, which made landfall in late January, and was quickly followed by Tropical Cyclone Gombe in early March, both of which caused severe flooding throughout the country. And just recently, we are talking about Cyclone Freddy that has heavily affected 13 districts in the southern region of Malawi, with a death toll now at over 500 people dead and 533 still missing. So these disaster events have had a significant impact on people's lives, pushing a large number of them into poverty and food insecurity. And as already pointed out, at the Conference of Parties to the UNFCCC in 2021, that's COP26, the Scottish Government became the first ever country to put money forward for addressing loss and damage. And the Civil Society Network on Climate Change, Cissonec, is part of a consortium of organizations implementing the Loss and Damage Action Research Project in Zomba and in Sanje districts. And the project is being implemented with financial support from the Scottish Government through the Scottish Catholic International Aid Fund and Trocare in Malawi. So this afternoon, Cissonec has organized this panel discussion on management of loss and damage to provide a platform for us to discuss or explore strategies for enhanced profiling and financing of loss and damage in Malawi. So once again, I would like to welcome you to this discussion this afternoon. Ndiwandireni ndi manja awiri ku zokambirana zathu zimene zakonzedwa ndi abungwe la Civil Society Network on Climate Change, Cissonec, masana ano. Mwachidule kwambiri kuti kodi nchifukwa chani tasonkhana pano masana ano. Tikudziwa bwino ndithu kuti dziko la Malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana amene akudza kamba kangozi zogwa mwadzidzidzi komanso kusintha kwa nyengo. Tikumbukira bwino lino kuti mu 2022 tinakumana ndithu ndi anamondwe angapo amene ndithu anabweretsa mavuto osiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi. Tinali ndi Tropical Storm Anna mwezi wa January, kenako March tinali ndi Tropical Cyclone Gombe. Chaka chino tikukamba za Cyclone Freddy amene wakhudza maboma 13 kumwera kwa dziko lino, komanso anthu amene atataya miyoyo yawo pakadali pano chiwerengero chopitirira 500 ndipo 533 akusowa pokhala, komanso ndi 533 ndi amene sakudziwika kuti ali pati. Ndipo zimenezi ndi zina mwa zinthu zimene ndithu zikubweretsa mavuto osiyanasiyana amene pakutha pake ndi umphawi, komanso kuti anthu akumakhala opanda chakudya chokwanira. Ndiye tili ndi zokambirana zimenezi makamaka poganizira ndithu kuti pa msonkhano uja wa COP26 umene unachitika mu chaka cha 2021, boma la Scotland linali boma loyamba limene ndithu linathandizapo kuti tione kuti kodi ngozi zimenezi zikachitika titha kumachita zotani poona zinthu zimene zaonongeka, komanso kuona ndithu kuti tingabwezeretse bwanji zinthu zimene zaonongeka. Ndizo kambirana zathu lero mputi tikambirane nkhani imeneyi kuti kodi tili pati kuno kwathu Malawi. Tikumatha kuona kubwereranso ndikuona kuti kodi katundu osiyanasiyana amene onongeka nduti, komanso tingatani kuti tibwererenso. Imeneyi ndiye nkhani yake ndithu yayikulu imene yatisonkhanisa pano masana ano, ndipo zonsezi zikuchitika pansi pa project imene ndithu ikugwiridwa ndi Cissonec, ndipo imene itu ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku boma la Scotland kudzera ku Scottish Catholic International Aid Fund komanso Trocare mdziko muno. At this point in time, I would like to invite our distinguished panel to help us discuss this important issue, management of loss and damage. First, I would like to invite in front Mr. Julius Ngoma. Mr. Julius Ngoma is the National Coordinator for the Civil Society Network on Climate Change. A big hand for Mr. Ngoma as he comes forward to take his position.
And next, we have Maggie Ngwira. Maggie Ngwira is a program coordinator for Trocare. A big hand for Maggie Ngwira as she takes her position. And next on the panel, we have Dr. Isaac Chua. Dr. Isaac Chua is from the Malawi University of Science and Technology, MUST, representing the academia on the panel. A big hand for Dr. Isaac Chua. Komanso bazokambirana zimenezi tili ndi Mai Enifa Malembo. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu ali ndi ukatswiri kapena titi aphunzirapo zambiri zokhuza nkhani za kusintha kwa nyengo, komanso akumana nawo mavuto amene osiyanasiyana amene takhala tikumana nawo kuno kwathu ku Malawi. Tatenti taombere m'manja Mai Enifa Malembo amene ndithu tikhale nawo pa zokambirana zimenezi kuti atifotokozere ndithu kuti kodi akumana ndi zotani. Iwowa akuchokera m'boma la Zomba. Tikudziwa zontonse kuti boma la Zomba ndi limodzi mwa maboma amene akukumana ndithu ndi mavuto amenewa. Pakadali pano pamene tikukamba pano, boma la Zomba ndi limodzi mwa maboma amene ndithu akumana ndi mavuto akusefukira kwa madzi komanso cyclone amene wabweretsa ndithu mavuto ochuluka kwambiri ku boma limene. Tatenti taombere m'manja Mai Enifa Malembo. But now, as a matter of introduction, Mr. Ngoma, the concept of loss and damage seems to be a new concept to Malawi. Maybe just break it down for us. What is loss and damage? Tikamakamba za loss and damage, tikhale ndi chithunzithunzi pamene tikupitirira ndi zokambirana zimenezi. Mr. Ngoma. Thank you, Chance. Good afternoon once again. And thank you for the question. I will start by simply saying that we are living in very awkward situations. I'm saying awkward because we are in a situation where climate change is making everything else to be difficult, especially life to be very difficult. And the report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is very clear that moving forward, if we don't contain the temperature rise to 1.5 degrees, then we are going to be suffering a lot of consequences that will be coming as a result of climate change. So what I'm saying is, even though we know that naturally climate is supposed to be changing, but man has actually made it very difficult and contributed in one way or the other to the changing of the climate. So as we are talking now, so many countries have already been registering what we call climate impacts, including Malawi. Some people have been doubting to say, well, maybe we've been already having these impacts. For example, flooding has happened before in Malawi. Droughts have happened before in Malawi, but we don't have the history of cyclones. And when you just note from the couple of decades ago, you find that it's only recently that we've seen some of these things that we are talking about, flooding, droughts, happening more frequently and with more intense than ever before. So why am I saying this is because for us to talk about the issue of loss and damage, then we should go beyond talking about just events that we've seen, events that we've ever managed, or some of the events that we've not managed before. So loss and damage is a concept that is actually evolving around the issue of climate justice. And why it's loss and damage is because we are saying, even though we are all party, or we in one way or the other, we have actually caused or contributed to actually changing climate, but there are other countries that have contributed more than us. Thank you very much, Juliet, for that introduction. I'll still get back to you. We're talking about loss and damage now,
people out there might be asking, why should we be talking about loss and damage now? Is it not too late for us to be talking about loss and damage? And as a country, do we have any capacity to quantify loss and damage? Thank you. Yes, I think maybe we as I indicated, it might be late, but not also late. Why I'm saying this, maybe localization of the concept has been, gradually being done. But to talk about the first discussion around loss and damage push happened actually in 1991, and this was pushed by the OSIS. These are Association of Small Island and Development States, who actually started to push for this loss and damage concept to be considered under the United Nations Framework Convention on Climate Change. So even though there was that push, but there was also some pushbacks or kickbacks from developed countries not to actually be, not to recognize this issue of loss and damage, because it's a question around compensation. It's a question about reparation. So developed countries have not been in a position to accept anything that is related to compensation or reparation over the years. This is why maybe the concept has not been discussed for so many years by national governments, even though it's a concept that has been considered in some of the spaces at United Nations Framework Convention on Climate Change level. So to the other question, you're talking about capacity to address loss and damage. I think there are two levels, as I indicated. We need to look at what the international community needs to do. In this case, the question, if we bring back the question of, if we bring the question of multilateralism, what is it that the global north is supposed to do in the context of climate justice to address the issue of loss and damage in the countries that are least, those that least polluted the globe. So, for example, what is it that the America and Europe are supposed to do for Africa and Asia for them to address these residual impacts that we're talking about? But also, as we go to the national and even regional level in Africa, let's say, and also Malawi, there is also a part that we can do that we need to also be able to put something for it. So our capacities, as you can actually see from the 3 or 4 cyclones that we've been able to experience in the country, is actually below the standards that we're supposed to actually be up there in terms of addressing these issues of loss and damage. Our response is has proved to be very weak. We are not even well prepared. Our risk and hazard management systems still needs to be a question that needs to be, revised, but also including issues to do with early warning systems. We still need to see how best we can address that issue. Zombo kwambiri timafuna ndithu kuti timvetsetse muno bwino kuti tikamakambirana nkhani imene ya loss and damage kwenikweni chithunzithunzi chimene tizikhala nacho ndi chotani ndanafotokoza ndithu ang'oma kuti tili ndi ma project osiyanasiyana amene takhala tikukhala nawo kuno kwathu ku Malawi oteteza kapena kuthandiza kuti ngakhale kusintha kwa nyengo kulipo tikuyenera ndithu kuti tikhale ndi njira zimene tingazitetezere, koma kuti pali zinthu zina zimene mwina palibe chimene tingachite. Ndi nkhani yathu yayikulu imene tikukamba pano kuti loss and damage kapena tili katundu kapena sikubwereranso mu njira zosiyanasiyana ndi nkhani imene tikuyenera ndithu kuti tikambirane pano. Koma kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwino, tili ndi Mayi Enifa Malembo, iwo ndi mmodzi mwa anthu amene achokera ku Zomba. Timafuna kuti atifotokozere kuti kodi ku Zombaku takhala tikumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba kakusintha kwa nyengo ndi zotani zimene ndithu akumana nazo ku Zomba. Mayi Malembo. Nali last year 2022 tinakumana ndi vuto la cyclone Ana komanso Gombe. Ineyo ndi mmodzi amene ndimatolera data ma disaster akachitika. Ndinali ndi program yoti ndikatolere data
Mkatikati mwa msewu ndinakumana ndi force ya madzi imene inanditenga fikira kuti njinga imene inakwera inapita ndipo namira anthu achifundo anandipulumutsa koma foni imene ndimatolera data inathira pomwepo. Siku lomwelo madzi ake omwewo nzanga anataya nawo moyo ndipo last year kwathu kwatiye mwambo mmodzi amene anamwalira ine ndangopulumuka chifukwa cha chisomo cha Mulungu kuti anthu onditeteza anali pafupi. Mu chaka chino takumanaso ndi cyclone Freddy imene no yadzetsa chipinjo chachikulu mkati mwa moyo mwathu kwatiye mwambo. Tili ni ma GVH 7 amene tikupanga za loss and damage. Koma mkatikati mwa ma GVH amene tili ni ma GVH atatu amene aluza anthu awo moyo okwana anthu 8. GVH chaweza anthu 6, zimayi mmodzi azibambo 5. GVH magoli munthu mmodzi amene ali mnyamata. Ineyo ndikulankhula pa kampu imene ndikuchokera kunaferaso munthu mzimayi mmodzi. Ameneyo ndi mayi Enifa Malembo kutifotokozera komanso kutipasa chithunzithunzi cha mmene zinthu zilili ku Zomba. Ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene ndithu akufotokoza koma zimenezi ndi mmene ndithu zilili zimene zikuchitika nkhupiranso mwina maboma ena kuno kwathu Malawi ndi mmene zililimo. Mwinafunso nkumakhala kuti kodi kuno kwathu Malawi tili ndi ndondomeko zimene tingathe ndithu kuthandizira anthu akavutika chonchi komanso powunika kwambiri nkhani imene ya loss and damage kapena titi zinthu zimene zawonongeka komanso kuthandiza kuti moyo wathu ubwerere zikachitika moterepo. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa Angwira, tili ndi ndondomeko kuno kwathu Malawi kapena kunja kwa dziko lino zimene tingathe kuzigwiritsa ntchito pofuna kuteteza kumavuto ngati amenewo? Zikomo kwambiri. As a country, our policies at the moment and our frameworks do not explicitly mention loss and damage. But at the international level, as Julius mentioned, we do have some sort of policies and frameworks. So, for example, you have the Paris Agreement, which is very key in issues of climate change management. So, for example, Article 6 mentions of loss and damage. Whereas they're looking at loss and damage in the sense of looking at efforts to avert, to minimize, but also to address loss and damage that comes because of climate change. And also you have the Warsaw International Mechanism, which looks at putting in the frameworks and the mechanisms on how you address, but also you finance loss and damage. However, most of these are still talks. There's no practical action yet. So I think that's the challenge we have at the moment. Even at you remember at COP 27 in Egypt, where it was agreed that we should have a fund to support work around loss and damage. But that is still a fund that is yet to be developed, yet to be financed. So it's more like we have a name of a child without the child yet. So we need to work on operationalizing those guidelines that we have, those policies that we have, having them being practical, but also having the funds that would support that work that is being put forward to address loss and damage. As for Malawi, as I've said, we do not explicitly, for example, our national determined contributions, which we're looking at addressing minimizing the greenhouse emissions, we do not explicitly mention loss and damage. So we're still looking at mitigation and adaptation, which is also the case with a lot of us, a lot of NGOs, or a lot of CSOs, a lot of work, a lot of research, still looking at mitigation and adaptation. So loss and damage for Malawi, even though we have that at the international level, even though it started in 1991, the conversation started in 1991, but it's not yet recognized, and there's nothing really that
has been done, I think, up until the first funding that we've seen since COP 26. So, but however, as a country, we have the frameworks that sort of touch on issues of averting and minimizing losses and damage. So, for example, you're looking at, the National Resilience Strategy. It has elements that we can use in the wake of loss and damage, but there's nothing at the moment that explicitly cites loss and damage. So I think that's a work that we need to put in. So, for example, for the project that we're doing, we have been able to do, for example, research that should inform, if we, as a country, we want to develop frameworks that will inform work around loss and damage. We have done some research that we have evidence that can feed into those processes. So it's still work in progress. And as we've seen that the impacts continue to be, the magnitude of the impact continue increasing, we need to stop. Thank you very much, Maggie. Akuti kumalawi kunoko pakadali pano tilibe ndondomeko ndithu zokhazikika muno bwino zimene zingatithandize pa nkhani imeneyi ya loss and damage, koma tamva kuchokera kwa mayi Malembo amene ndithu afotokoza mavuto osiyanasiyana amene akumana nawo kuzomba, ndipo tikuyenera ndithu ngakhale tilibe mwina ndondomeko zimenezi tipeze njira kuti kodi anthu azithandizika motani kudziwa ndithu kuti mavuto ngati amenewa tikukumana nawo. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa Dr. Chua kuchokera ku MAST. Mwamva mavuto amene ndithu afotokoza mayi Malembo. Mukuona ndithu kuti magulu ngati amenewa kuchokera kuzomba komanso maboma ambiri kobasi amene ndithu akumana ndi mavuto ngati amenewa atha kuthandizika motani pamene tilibe ndondomeko komanso mwina malamulo oti atha kutiteteza ku loss and damage? Zikomo kwambiri chance. Pali zinthu zochuluka zomwe tikuyenekera tipange. Cyclone Fred ndi ma cyclones ena amene apita mbuyowa ationesa kuti ngati ziko timakhala osakonzeka kwenikweni. Ndipereka chinsanzo atachitika cyclone Ana ndi Gombe chaka chatha. Ziko linaluza mphamvu za magesi zochuluka kwambiri. Nthawi imeneyi timakambirana kuti magesi akusowa ndi zina zotero zimene zinawonongeka nthawi imeneyi. Koma kuchokera kanthawi kamene kaja kuzafika pano tapanga chani? Ndeno muona kuti atabweranso Fredeyo wangopitirizanso. Nde vuto la magesi ndimene tikulionali. Koma mayi enifawa atiwuzanso kuti pali zinthu zina zomwe zikusowekera m'mamizi mwathu. Ndipo afotokoza bwino lomwe kuchokera pansi pa mtima pawo komanso mokhuzika kuti anthu athu kumizikwa kuvutika. Koma ngati ziko tikupanga chani? Mayi Ngwira ali na bwino lomwe kuti kawirikawiri zinthu izizi zimakhala kuti tikuzikambirana nthawi zonse. Ndipo pa ndondomeko zilipo zili mapepala. Koma ndondomekozo tikupangapo chani kuti ndondomekozo tizipase kuthekera kuti zinthu zichitika kumizi. So chimene ndifuna kutanthauza ndiona kuti mutati muyang'ane ndondomeko za chuma za ziko lino. Mmene muja mutati muwunikire bwino bwino mulibe ndalama zomwe timayika ngati ziko padera zoti zithandiza zinthu zizikagwa. Ndezi katichitikira chomwe timapanga choyenera kuti timayang'ana kuti kodi kapena kumaphunziro kuti tindalama kuti tisunthe kuti tithandizire kuthana ndi zinthu ngatizi. Mwina nchifukwa chake mamva kuti anduna zachuma nakuti atulutsa ndalama kazokwana mabiliyoni angapo. Ndalama zimenezo suti zimakhala chikhalire m'budget. Timachita kuzisuntha kuchokera mabudget zinthu zina zomwe tayika kuti kumaphunziro kaya ku zaumoyo ndi zina. Ndi chimene chimachitika tikachosa ndalama zimene zija timagulira zinthu zofunikira za msangasanga zomwe anthu akufuna ngati panopo zakudya ndi zina zotero. Komanso muona kuti tikachosa kumene kuja kumaphunziro tikachosa kuzaumoyo kumene kuja kukuvutika. Nde ngati ziko sitimakhala ndi chikonzekero chenicheni kuti tikhale ndi zinthu zoti zitithandize kuti zinthu zikagwa tithamange msangasanga. Nchifakenso mmaona kuti zikachitika anthu athu akamavutika timathamangira kumabungwe kupempha kumapemphesa.
Ndechofunikira kwambiri ngati ziko taona kuti zinthu zizichitika ndipo zizikhazi kuchitika. Ang'omanena kuti mukaona science ikunena kuti akasiku yamba ndikomaliza mwinaso chakawa chamawa zitakuchitika. Ndi mwina ndi nthawi yoti ziko tikuyeneka tikhale ndondomeko mu budget muja mukhale kuthekera kuti tiyike zinthu zotiyenereza kuti pakhale chuma choti tachika pambali kuti zinthu zizikagwa tikupita kumene kuja kumathandizira koma osatinso zikagwa yayi chifukwa ndanena kuti zinthu zili kuti anthu azipezeka kuti akukhala miyoyo yovutika sikuti kuvutika yamba fa chauchen mavuto wayayi kuvutika kumakhala kulipo kale mmezi muja izi zikagwa zimangoonetsera kuti apopo I think sipali bwino. Ndi mwina tizikhala ndondomeko zoyang'ana patali pasogolo kuti anthu aja tizitha kuwathandiza kuti tikayika ndalama kandi zina zikafikira anthu aja kuti zapangisa zikhala ochilimika olimba paokha. Chifukwa akakhala odalira kuti boma libwera bomanso limakhala ndi zinthu zosowekera zake. Koma akakhala kuti iwowo mwina tikungwerekeza mwina tikugwiritsa ntchito ma city council tikugwiritsa ntchito mwina amakhala ndi ma village protection committees ndi ena kuti tapase kuthekera kuti mwina ma communities athu aja zikhala ndi kuchilimika kuti ndoyima paokha pa nkhani ya zakudya pa nkhani ya zaumoyo ndi zina kuti ma communities mathu muja tipange timati strengthen ma community infrastructure. Chifukwa zinthu zimasokoneza kumizi kuja koma zimenezo zitakuchitika pokhapokha anthu achita apasa kuthekera. Ndemuona ngati ziko lino kuyambira kalekale takhati kukambirana kuti tikuyenekera tisise mphamvu makamaka okhuzana ndi kuyang'ana ngozi kwamazizi ndi zina tipitise kuma district council koma mutati mupite kuma council mwina timwafunse ma council onse Malawi munomo akuzani kuti chabwino pamene papepa tinanena kuti zikhala chonchi koma ma council just apase kuthekera makamaka nkhani ya budget ndalama sitikuapasa yayi. Ndemupeza kuti kumene kuja mwina disaster response officer kapena anthu oti a climate change aliko ochepa kwambiri kapena so mu budget ya council mulibe ndalama zonena kuti atakumina zikachitika athamange. Ndicho yambirira tisise mphamvu komanso tisise kuthekera makamaka nkhani ya zachuma kuti mphamvu tipereke kuma district council komanso kwa anthu. Mwina ndiyambire pamene popo nkhani imene zikoma. Zikomo kwambiri Dr. Chu amafotokoza nkhani yofunika kwambiri imene pakadali pano ndi nkhaniso yaikulu kwambiri pamene tavutika kamene tikuvutika ndi cyclone Freddy nkhani ya zachuma ikubwera ndithu kawiri kuti tilibe ndalama tikupempha ndalama ang'oma tingachite bwanji mukuchokera ku mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana amene ndithu amagwira ntchito zokhuza ndithu kusintha kwa nyengo kumeneku mukakhala mumakambirana zotani pa nkhani imene ya chuma tingagwiritse ntchito njira zotani kuti mwina nthawi ndi nthawi tisamakhale tikupempha mavuto oterewa akatigwera. Thank you, Chance. Dr. Chua actually started to respond to the question. I think there are a number of things we need to look at. At the country level, let's ensure that we finalize and enact the draft disaster risk management bill. If we have to start thinking of allocating resources proactively to disaster risk management related issues, because at the moment, as Dr. Chua has indicated, we are only using the unforeseen vote, which is something that is not really proactive, but also doesn't really help us in a situation where we need to start managing risks and hazards. It only assists when you want to manage the disaster when it has actually failed upon us. So we need to finalize the disaster risk management bill. We are going to address the issue of financing because it provides creation of the disaster risk management fund, but it also provides the creation of a special funding vote for disaster risk management in the country, meaning Parliament will be forced to allocate resources to the Department of Disaster Management Affairs. That's number one. Number two, and we need to finalize the devolution process, which started. Dr. Chu also touched on this. Devolution, both human and even financial decentralization, just in general, so that councils are empowered to have resources, they're empowered to position themselves
to be the first responders in all aspects. Not that they should just be running around to collect data and then sending to the central government for them to do something about it and then start, allocating resources. That's something that is actually making us to be very reactive, but also slow in our response. Secondly, we need to put pressure on the international community to ensure that the funding that was set up under the UNFCCC at COP27, the Loss and Damage Fund, needs to be quickly and urgently operationalized because that is the only, also the one source of funding that we can be looking at when it comes to loss and damage, considering the concept of climate justice, so that countries can be supported the way Scottish government has done to pledge and commit $2 million, £2 million pounds that, for example, Malawi is already using. I think we need more of such support to come to countries like Malawi, but also setting up that fund to urgently operationalizing so that countries like Malawi, who are already suffering the impacts of climate change, can be able to get support out of that. So I will touch on the two. Maybe the colleagues can also add on some of the issues. Thank you. Thank you very much, Julius. There is talk about incorporating indigenous knowledge in our approaches towards addressing issues of loss and damage. I would like to start with Mai Marembo. Kuti tiyambe muna ndi kumudzi timvetsese muno bwino. Akuti kumene kukuli njira ndithu zimene muna takhala tikuzigwirisa kuyambira ndithu zaka za mbuyomu zimene muna zingatithandize kuti tithane ndi mavuto amene akudza kamba kakusintha kwa nyengo. Kuti njira zimenezi zilipodi ndipo mukumazigwirisa ntchito kumudzi? Zikomo kwambiri. Ifeyo betu kuthokoza njira zimene zili za makolo kumudzi. Ndi mmene ngozi yachitikira kwathu akanakhala kuti makolo amene wawa panalibe tikanaluza miyoyo miyanda. Komano madzi awa asanafike kunatuluka nyerere zodabwisa zochuluka zimene kale makolo anaziwa kuti china chake chichitika ndipo ndi madzi osefukira akhala ankhondo. Nde anali atatiuza kale ifeso ngati anthu akudera titapanga sensitization kuti china chake chichitika ngakhala za nyengo asanatiuze. Ndiye zimenezi kwa ine ndaziona kuti ndi zinthu zofunikira kwambiri. Pano paso ndipempho langa ndipemphe amabungwe amene amayenda ndi azanyengo kuti kanakhala kokoma kuyenda ku ma communities akatenge zimene tikugwirisa ntchito kumudzi aphatikize ndi zawo. Chifukwa chani ndikunena izi? Zija zikuchitika kumudzi pamene amabungwe ali kutali. Za mabungwe zimakhala ngati zikubwera mochedwa. Lero tapulumuka chifukwa cha anthu akumudzi komweko amene atipulumusa. Choncho apa anzathu amene akuyenda ndi azanyengo ndikanapempha kuti ma district amene amakhuzidwa kwambiriwa akathe kuwafikira anthu akudera akalankhule zizindikiro zimene iwo amagwiritsa ntchito za makolo kuti mwina alembe m'malekodi mwawo kuti aphatikize ndi zawo za sayansi zokuti ziziyendera limodzi. Ndikuona ngati mwina miyoyo ya anthu ambiri simaluza. Ifeyo tikanataya miyoyo yochuluka chifukwa madzi amene abwera mu chaka chino kwathu sanambe abwerapo. Koma tapulumuka chifukwa cha zigogo amene tili nawo. Izinso zidzathandizira ana amene tabereka ifeyo azakhale akuziyendera azigogo atapita. Kuyankhula kwanga nditero zikomo. Zikomo kwambiri Mai Enifa. Ndikudziwa kuti Dr. Chua sangalephere kuthirapo ndemanga mankhani imeneyo. Mukuchokera ku skulu ya ukachenjede. Zimene akufotokoza Mai Enifazi mukumachita zotani mukakhala ku masti? Fundo imene anena ndi fundo yamphamvu kwambiri. Kawiri ngati ziko lapansi komanso kwathu kuno timayika mtima kwambiri pa science. Timaona ngati science itha kutipulumusa ku mavuto onse. So chimene chimachitika nchoti upangiri kapena luntha ndi nzeru zimene zinali za makolo zikutayika. Nkhana fotokoza ya Nyerere ija ndikukhulupirira munomo ndochepa mina amene timayiziwa. Chifukwa timathamangira sansi timasiya zathu za makolo zomwe zakhala zikutisunga nthawi yonse. So mukafunsa kuti kuma university kuti kupangapo chani. Ma university mfundo imene ali nayo timayiziwa. Ngakhale ma university munso mutati muone ma program athu ambiri amakhala mwina science. Koma mutati mwina muzungulire ngati mutabwera ku mast mupeza kuti program ya indigenous knowledge.
kuli anthu akuphunzitsidwa za upangiri ndi nzeru za makolo. Chimene koma chasala ndikutenga zimene zija ndikuziphatikiza ndikachitidwe komwe timapanga. Even panopo mutati mpinde mboma kuti anthu amene amapanga ndondomeko amapanga chani, muona kuti amagwiritsa ntchito njira za sayansi. Mutati mwafunsa kuti njira za makolo akamapanga mwina kandi kafukufuku kapena akamapanga maplan amazigwiritsa ntchito bwanji, zimene zonse zimachitika kawiri. Chimene chasala ndikuitenga sayansi chimene afotokozeramu ndikuiphatikiza ndi izizi kuti tikamapanga ndondomeko zoti zithandize anthu zisambire mwambamo yaye koma ziyambire pa zomwe ziliko kale. Ndeti zifunsa kuti zomwe ziliko kalezi tingazipange bwanji kuti zikhale zothandiza anthu ambiri. Number 1. Number 2, pakhale njira yonena kuti tipeze ndondomeko yotenga zimenezi ndikuzisunga. Zinalipo zambiri zomwe zimasonyeza ngoma ma early warning systems. Kuli ma indigenous early warning systems zosonyeza kuti china ikichitika zinalipo zambiri. Koma mwina zina zija zaonongeka so ifacha kuonongeka kwa chilengedwe. Ifa zambiri zimakhala za chilengedwe. Ndicho chilengedwe chichata ononga. Nde even ngakhale mutati muone I think chakuchikwawo anthu ena manena kunena kuti even panopo zisonyezo zomwe zinali zoti zimatithandauzira kuti no mwina chikachitika ichitika yonchi sizikugwira ntchito ifoti nyengo yasintha. Nde tikuyenekera ngati amabungwe ka university kuti zinthu zofunika so tiziphunzire kachikena kuti tione kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ndipo tingazilumikize bwanji ndi sayansi kuti zithandizire popanga ndondomeko zothandiza anthu kumuzi kuja. Komanso kasungidwe ka information imene knowledge imene chifukwa ndi mibado yatsopano ikupita ndi makolowa amene alipo asanafe asanatisiye tingazitenge bwanji zimene ndikuzisunga kuti ngati ziko even kusogoloko ana ena atha kuzaona kuti kunali zakuti ndikumazigwiritsa ntchito. I think mmepo bonso mwina tionepo momwe kuti kasungidwe ka ujeni upangiri umene kakuyenda bwanji ziko. Zikomo kwambiri Dr. Isaac Chua kuchokera ku MAST. Tikuyenera ndithu nkhani zokambirana zimenezi kwa ola limodzi. Nenu kuona apa nthawi kuti ikuoneka ndithu kuti sili mbali yathu. Koma ndimafuna ngotengako mafunso awiri atatu. I would like to open up for your questions and comments on this issue of management of loss and damage. Do we have any questions or comments? Over time, the more investment that we have in mitigation and adaptation can reduce the amount of loss and damage. I think the projections over the coming years or decades for loss and damage is to escalate really rapidly. So I guess, the question I suppose is how we can really do mitigation and adaptation well as advocating for loss and damage. I think at the moment there's a lot of focus on mitigation particularly. Even adaptation, I think, is not very well funded. But we've seen with Cyclone Freddy that I think adaptation would really have made some big differences in the level of devastation and impact that Cyclone Freddy's had. So I guess that's one kind of area, if people have thoughts or comments on the interconnectedness of those different areas. And then the other one, there has been a lot of discussion, I guess, around debt relief as one option for funding, in inverted commas, loss and damage. But obviously that doesn't actually put money against the losses and the damages, but does provide some kind of fiscal space or fiscal relaxation. So I guess maybe that could be an entry point, but obviously not really the answer. So again, if people have any thoughts on the role of debt relief. Thank you very much for your question. The issue of balancing priorities, mitigation, adaptation, and loss and damage, and the issue of debt relief. Maybe we can take two more. All right. Funso langa lupita kwa malembo mwakambapo zoti kumudziku kuli njira zina ngati za makolo zomwe zimadziwitsa anthu mwina pakakha kuti pachitika ngozi zokugwa mwadzidzidzi. Tatimasuleni bwinobwino kuti zimakhala mutani, njira zake ndi ziti, komanso mwina mumatha kuzindikira mutani kuti I think apa ngozidi ikhale ikubwera. Komanso mwina funso lina kungopita kwanzatu Cissonec komanso kwanzatu ena. Dzulo tamva president akunena kuti bill yokamba zakapedwe kangozi zokugwa mwadzidzidzi ikhale ikubwera ku parliament. Mukuona kuti kubweretsa kwa bill imeneyi ku parliament
abweretsa mwina chifukwa cha zomwe zachitika pakadali pano. Tikudziwa kuti munayamba kukamba kalekale za nkhani imeneyi, boma limakhala ngati silikambapo zinthu zambiri osapititsa bill imeneyi ku parliament. Mukuona kuti yapititsadi bill imeneyi ndi cholinga chenicheni chofuna kuthandiza Malawi kapena ndi pressure yomwe ilipo pakadali pano chifukwa cha zomwe zachitika ndi cyclone Fred? Zikomo. Okay, zikomo kwambiri. Ine ndi Edward Tole, ndimagwira ntchito ku bungwe la Sikodi. Mukulankhula kwanu amene mukutitsogolera zokambiranazi, taonapo kuti pali nkhani zokhudzana ndi chidziwitso cha msanga kuti anthu azikhala okonzekera. Pali nkhaninso yokhudzana ndi kuyikapo kaya ndrama zoti zikhoza kuthandizira zikachitika, komanso nkhani ya malamulo. Tikayang'ana zonsezi tikuona kuti pali magulu osiyanasiyana amene akutengapo mbali. Komano chidwi changa ndi chakuti kodi tikatengera kumudzi tikhoza kuchita njira zotani kuti ngati anthu amene ali kumudzi terekeze pa gulupu kapena pa TA atengepo ndondomeko zotani, chifukwa choti tikayang'ana zambirizi tizoona kuti pa international level zambiri zikumachedwa kuti mwina zikafikire m'mayiko, komanso tikatengera kuti ngati dziko zambiri ngati malamulo nthawi zambiri akumachedwa. Bill imene tikunena pakadali pano pafupifupi zaka 13 isanakhazikitsidwe ku nyumba ya malamulo komanso kuti ikhale lamulo. Komano ngozi ikagwa ndi anthu amene ali kumudziko amene amakhudzidwa kwambiri. Nde tikhoza kukangalika motani ngati TA kapena ngati dera la gulupu kuti mbali yathu tithe kuona kuti tatengapo ndithu china chake choti chosadikira zimene zikuchitika pa dziko ngati Malawi kapenanso pa international level. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndizoona di njira zoti nazo ndipo tikutha kuzisatira mwa ndondomeko yoyenera. Pali njira zambirimbiri ngati njeza chisanzo kwathu tili ndi nyanja ya Lake Chirwa. Mphepete mwa Lake Chirwa muli maudzu amene amatchedwa njeza, ndi amakhala ndi tomera take kusogolo kwakeko. Timeneto tikangouluka kuchoka ku nyanja ukafika ku mtunda distance yayikulu, makolo amatiuza kuti tikhala ndi mphepo yayikulu, tikuyeneranso tisamale. Ngati tinamanga nyumba zosayembekezeka bwino zosatetezeka kumbali ya mphepo, aliyense amakhala kukonzekera. Ngati ali ndi nyumba ya malata yokuti mwina yadibwa ndi chiswe, timayesesa kutenga mchenga kuyika mutumba ukayika pati ukayika pamwamba ngati chenjezo loyambirira, ndipo zimatha kuchitika. Vuto ili nyerere zimene zinabwera ndi zachilendo, ndipo zinali zambiri. Zimabwera timaziwa kuti tikhala ndi floods, koma mwina yoti ingokhuza kukadera kochepa mwina kumaminda yosafikira kumakomo. Koma nyerere izizi zimandondozana modabwisa mokuti ngakhalenso makolo amazizoti timakhala inde ndi nyerere zoti zikulosera madzi, koma izizi zikuoneka kuti madzi ake akhala opweteka. Ndipo chinthu chije tinachitenga ngati anthu otumikira anthu kudera tinawatanthauzira. Mukuyenera musamale, zikuoneka ngati kusogolo kwathu zitha kutheka kapena sizingatheke chifukwa zinthu zikubwera chifukwa cha Mulungu ndi chilengedwe kapena titero. Mukhale mukukonzeka. Nde vuto lija litabwera aliyense anazoti madzi siyawa tisadikire kuti madzi afike powawitsa, tiye ndizisunthani zinthu zizipitisa kuti kuntunda. And madzi ochuluka amapeza ali kuti ali kuntunda, kuoneka kuti zimene ananena makolo zinapherezera double. Ndiye zizindikiro kwambiri zimene tikuzigwiritsa ntchito. Timayang'ana kwambiri mphepo ya mkuntho komanso madzi osefukira ngati ziphinjo zimene timakumana nazo kudera kwathu pafupifupi chaka ndi chaka. Ndiganiza ndayankha bwana wanga. Sinduzwa ndalankhula chichewa kapena chizo koma ndalankhula chichewa. Zilipo zinthu zambiri zomwe eni ake ife tautengapo umwini kapena udindo. Nthawi zina timayiwala kuti boma ndife.
chifukwa anthu amene timayika m'maudindo timayika ndife. Zimenezo zikutanthauza kuti umwini kapena udindo wambiri umakhala pa ifeyo ngati anthu a dziko. Mutati muone ku Blantyre komwe ngozi zimenezi zavuta ku Sochi. Mutati muone anthu amene anathamanga msangamsanga kumakapulumutsa anthu na anthu amene amakhala muzimomo. Si anthu akuboma yayi. Mukumbukira boma linanena kuti like maplani kuti zikachitika chifana mondo yeche timamuona akubwera ndipo timazowa zomwe angapange. Ananena taika maplani kuti zikachitika tipanga chonchi. Koma zitachitika mnaona anthu amene anathamanga msangamsanga anali nake akumuzi aja. Koma panali china chake chomwe ine ndinaona choti anthu aja mwina amasokera upangiri makamaka kuti mwina ngati za first aid tingoyerekeza kuti zikatero munthu akavulala titani. Anyamata ambiri aja anali ndi chidwi chothandiza koma amaoneka kuti pena pake pakusowekera. Ndi mwina china chimene tingapange tiyathandize anthu akumuzi aja kuti akhale ndi kuthekera kuti zikachitika atha kuthamanga msangamsanga ndi kuthandiza komanso akudziwa chomwe akupanga kapenanso ali ndi zinthu zowayenereza kaya ndi zokumbira kaya ndi zovala chifukwa ena amapezeka kuti akufukula anthu atatisiya koma alibe china chilichonse chowateteza. Ndi mwina tionesese kuti chabwino pa national level tili ndi anthu amene amathandizira kuthamanga koma tiyambire kumuzi kuja kuti kumene kuja zimene zimachitika anthu achita pase kuthekera kuti zikachitika azitha kudziwa chimene akupanga. I think ineyo ndiyambire pamenepo. Okay, thank you. So ndiyankhula chichewa ndi chizungu. This issue of DRM bill, as we indicated, and as per my colleague who asked the question, it has taken us over 10 years to be in terms of discussions, deliberating on the drafts, and also even pushing for it to be enacted by government. But it has proved to be very difficult for the government to actually take that issue and then enact it. And surprisingly, in 2015, we also, I think we had a number of years that were also calling for the government to actually adopt the disaster risk management policy. And the adoption came because we had a flooding event that also costed us a lot, and that flooding event was happened in 15 districts in Malawi. It's very unfortunate that at the moment we are seeing also the government trying to move the pieces in terms of putting in place a disaster risk management law because we have seen Cyclone Freddy, the way it has actually impacted us. I'm saying it's unfortunate because I think we had all the time in the world to actually prepare a bill, a law that can actually answer to some of the questions that people are asking now. Why are we not prepared? Why is there no funding? And why are the district councils not able to support? And so on and so forth. These questions were supposed to be answered a few years back before we even faced all these three cyclones, 3 or 4 or 5 cyclones that we've had so much. So I think many people are actually having that kind of thinking that perhaps we want to move the pieces to enact a bill because of the Cyclone Freddy, which is very unfortunate, but we need this bill to be enacted either way so that we are able to prepare for any future eventualities. Yes, I think, thank you, Chris. One of the things that can be considered as part of funding is a debt relief, and actually let's just support our government in terms of ensuring that we push for debt relief, even though it's not financing per se that will be coming to Malawi, but I think we have, our budget can be
in a way relaxed, so that some of the resources that government would think of maybe setting aside to pay for debts can be reallocated to such interventions as disaster risk management, including responding to the recent cyclone, but also rebuilding as the government and the president wants this to happen. So I think that's a very good point. And also on the issue of investment in adaptation and mitigation, yes, I think mitigation and adaptation investments can really reduce loss and damage if they're actually done well and better. We've seen also adaptation interventions that have ended up to be maladaptation at the end of the day. That is also cost us a lot in terms of when we're having events like this. But more investment in mitigation adaptation, genuine investments in genuine adaptation interventions can reduce actually the loss and damage that we can have from an event, but we still need to also be able to take this loss and damage holistically, ensuring that we also do investments around that. Thank you. Thank you very much, Julius. One more issue. Many mafuna tituti mwina amagi ati lemonde manga. Nikhani ya kuti pakadali pano tingamagamba madera osiyana-siyana kumene ndithu madzi amene wasefikira. Nyumba zimene zili kumene zikuoneka ndithu kuti si nyumba zimene mwina zinamangidwa moyenera, ndipo anthu akuyenera ndithu kuti abwererenso moyo wawo mmene umakhalira kale. Kupita kutsogoloko tingatani kuti ma-structure ngati amenewa azikhala ndithu ma-structure abwino oti atha kulimbana ndi mavuto osiyana-siyana amene ndithu kumana dziko. Thank you very much. So that's very true. I think that's one of the challenges that we're facing. So I think most of the losses and damages and the impacts of climate change are coming because of the level of vulnerability of the people of Malawi, and what that can be exemplified in, for example, the infrastructures that people are constructing in our communities. So you find, the houses that we have in our local communities. They are the ones that if any amount of water can cause harm. So I think what's key is that we already have those guidelines. For example, I think is it the Public Works or is it DODMA? I'm not sure which department those guidelines sit, but there's the Build Back Better strategy initiatives that they provide guidelines on how to construct better houses of whatever level, either your low income, your high income. There is those guidelines that are put forward by those the relevant departments. So I think what's key is also that these guidelines were able to bring them to the communities that they should be able to understand. So I think I would give you an example like what we did in the project. We trained the local artisans. So we engaged the government at the district level to train the local artisans on these guidelines on how to construct better houses. And these same local artisans are the ones that are supporting the local community when they want to build their own houses. So at least they are of good standard. So I think key also is to be our infrastructure should be informed by the climate data that we have. So for example, for projections that we have, say for example in what we had in Blantyre, there's studies that were done to show that some of those areas are risky areas, they're hazard-prone areas. That information is key to inform us as citizens, but also to inform the different departments. Say, for example, if it's Roads Authority, it needs to be informed by that climate information to design the infrastructures in a way that they would withstand any current but also future climate events. So I think at the community level, at the household level, even at the national level, we need to use, one, to invest in climate information. So
projections, climate risk information, projections and all that, we need to have that data. It might be there, but I don't know how many of us know. So one, we need to do that, but also to raise that awareness that people should be able to know about that information, that it should inform their activities. So it should inform, for example, our housing activities, how we're constructing our houses, but also even the different departments, different sectors, say the education or the health, they should be informed by that information. I would give you an example, for example, in Nsanje, Mbenje, where Mbenje Health Center is. It's flooded year in, year out. You look at the location, it's a flood-prone area. If we had that information, would we have, if our construction was informed by climate risk information, would we have constructed in that area? Probably not. So we should, I would say, if we are to have a resilient infrastructures, invest in climate risk information and let our infrastructure, our activities be informed by that. Maybe my colleagues would add. Thank you very much, Mike. In the interest of time, we would want to conclude our panel discussion. Koma ndimafanda abatse mpata mai enifa chifukwa amene amene akuchokera kumalo amene ndithu akumana ndi mavuto amenewa. Mu 30 seconds, mawu amene mungakhale nawo ndi otani? Chimene mukuona ndithu kuti chimene chingachitike pakadali pano ndi chani? Komanso udindo wanu mukabwerera ukakhala otani pa nkhani imene ndithu ionetsetsa ndithu kuti anthufe tikuziteteza kudziwa ndithu kuti mavuto ngati amene watha kukhalanso akubwereranso ndithu mtsogolo muno. Zikomo kwambiri, kumabe ine khumbo langa ndimafuna ndipemphe akufuna kwabwino kapenanso boma limene kuti litatimangira daiki yolimba yokuti mwina mavuto awa asamati ikhuze pafupifupi chaka ndi chaka, chifukwa zikumatisokoneza miyoyo yathu. Pa chaka china chilichonse timakhala ndi nkhawa tikafika mu rainy season kuti kodi chisogolo tiyenda bwanji. Komabe ngati inenso mtsogoleri ndikapita kumuzi ndikuyenera ndikadekese anthu mitima, chifukwa ngatinso sindikatha kuwalankhulira ndiye kuti azikhalabe ndi nkhawa, akhale ndi moyo olimba mtima kuti katundu amene watayika adapanga ndi manja kusiyana ndi kutaya moyo atha kubwezeresa mosavuta. Kumbali ya zakudya ndiye kuti akhalabe akulima zachilimwe kuti apeze zakudya. Tizapemphanso mabungwe ndi boma kuti mwina atatiganizira kumbali ya mbewu. Ndicholinga choti tilime chifukwa madimba tili nawo okuti titha kulima ndikupindulaso khaso ndi chakudya munaso chakudya chaka chonse. Zinthu ngati zimenezo ndi zimene tikupempha, komanso ife choti anthu ziweto zawo zapita akufuna kwabwinonso atatithandiza kumbali ya ziweto kuti mwina zikaswa azitha kupasirana. Ndicholinga choti namba ya ziweto imene yaluzika ibwerere mchimake. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi mayi Enifa Malembo kuchokera mboma la Zomba kutitsirizira zokambirana zathu masana ano zimene ndithu timaunika mavuto osiyanasiyana amene tinawo kuno kwathu Malawi. Makankhani yayikulu ndi ya loss and damage kuti tizitha kuunika makamaka zimene ndithu zatichitikira katundu ndi wina wote zina zotero, komanso ndikumaona kuti kutsogolo kuno titha kuchita zotani. Ndifuna ndathokoze kwambiri mayi Enifa Malembo amene takhala nawo kuchokera ku Zomba. In a special way, the National Coordinator, Cissonec, Mr. Julius Ngoma, Dr. Isaac Chua from the Malawi University of Science and Technology. You have traveled all the way from Blantyre, and Mark Ngwira, the Program Coordinator from Trokea. I think they deserve a round of applause, ladies and gentlemen. I would like to thank the Civil Society Network on Climate Change, Cissonec, for organizing this panel discussion under the Loss and Damage Action Research Project, which is funded by the Scottish Government through the Scottish Catholic International Aid Fund, SCIAF, and Trokea, Malawi. My name is Chancellor Zabanda. Good afternoon.